Attam jirtu barattoota Daayinaamoo aan mulaatuudha barsiisaa keessan barsiisaa keemistirii kutaa 12ffaati. Barnoota keenya boqonnaa arfaffaa keessatti waa'ee poolimersii ilaalaa turre jechuudha. Qabiyyeewwan ijoo introduction irraa kaaneetu hanga classification of poolimersiitti wantoota ijoo hedduu ilaalaa turre jirra. Egaa har'ammoo qabiyyeewwan boqonnaa kana keessaa gaaffilee qophaa'anii isiniif qabadhee kanan dhiyaadhe yommuu ta'u wantoota viidiyoo darbe keessatti hubattanirraa kaatanii hammam gaaffilee kana deebisuu akka dandeessan kan ittiin of madaaltani jechuudha. Kanaaf har'a kan waliin hojjennu review exercise for unit 4 dha jechuudha. The first part is multiple choice questions. Ni jalqabaa jechuudha filannoodha. Mee kanaa fi gaaffii kana tokko tokkoon haa ilaallu jechuudha. Gaaffii tokkoffaarraa gaafa kaanu which of the following statement is incorrect about the polymers? Wantoota armaan gaditti tarreeffaman keessaa filannoo armaan gadii keessaa kan waa'ee poolimerii sirrii hin taane isa kamii kan jedhudha. Kanaaf irratti maal jedhaa? There are micro molecules made from smaller unit. Is it correct or not? Sirriidha moo sirrii miti barattoota waa'ee inni kuni irratti kan argamu? There are micro molecules means that there are large molecule which is made from smaller units means monomer. Kanaafuu inni kun maalidha jechuudha? It is correct. This one is correct. Why? Because polymers are the micromolecules which made from small units or monomers. Barratti kan jedhu they can be prepared by either condensation or addition polymerization. Inni kun sirriidha moo sirrii miti? Inni kun sirriidha. Maaliif karaan ittiin poolymeriin qophaa'u keessaa tokko walnyaatinsa condensationii yookaan immoo addition polymerization reactioniidhaan ta'uudha jechuudha. Kuni correctidha jechuudha. Correctidha. Caarratti kan argamu most condensation polymers are homo. Homo means which comes from the same or identical monomers jechuudha. Is it correct? No, not correct. Not correct. Sirrii miti jechuudha. Maaliif sababiin isaa? Most of the condensation polymers are what? Copolymers jechuudha. Copolymers. Kanaaf sirrii miti jechuudha. Inni dabraa daarratti kan jedhu disposing synthetic polymers can pollute the environment. Kana qabiyyee keenya keessatti yoo kaasuudha baanneyyuu akkasumatti fakkeenyaa fi synthetic polymersiin pilaastikoota adda addaatii fakkeenyaa fi gaafa naannootti gannu naannoo keenya maal gochuu danda'a jechuudha? Pollute gochuu danda'a jechuudha. Naannoo keenya faaluu danda'a jechuudha. Fakkeenyaa fi pilaastikoonni adda addaa kan yeroo dheeraadhaaf biyyoo keessa turanii biyyoo sana keessatti decompose ta'uu kan hin dandeenye naannoo faaluu danda'u. Kanaaf inni kun sirriidha. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a jechuudha? Caa ta'a jechuudha. Deebiin keenya caa ta'a jechuudha. Inni lammaffaan the process by which monomer unit is combined to form polymers is what? A. Condensation. B. Thermosetting. C. Thermoplastic. D. Evaporation. Kanaaf gaaffiin kun barattoota sirriitti xumuramuu hin dandeenye. Mine is the process by which monomers unit combine to form polymers is what? Polymerization. Polymerization. Kanaaf kan deebiitti dhiyaatu isaan kana keessaa amma fakkeenyaa fi condensation polymerization is adeemsa monomeroonni combine ta'anii poolimerii uuman waan ta'eef deebii keenyatti kan siqu. Kana garuu deebiin inni sirriin kan jecha kana maalidha jechuudha? Polymerizationidha jechuudha. Gaaffii sadaffaan maal jedha? What is the molar mass of the polyethylene sample when n is equals to 4600? Atomic mass nuu kennameera. Kanaaf amma isa kana keessatti maayini molar mass of monomeriin keenya meeqadha jechuudha? Monomerin is equals to what? Hydrogen meeqa qabna? Tokko baay'isuu 4 walqixa 4 ta'a.
kaarboonii meeqa qabnaa? 2 qabnaa. 2 baay'isu 12 wal qixa 24. Inni kun walitti meeqa ta'a? 28 ta'a. Kanaafuu kan nuti gaafatamne molar mass of polymerii gaafatamne. Polymerii gaafatamne. Inni kun immoo wal qixa maalidha? Inni keenya baay'isu molar mass of monomerii keenya jechuudha. Monomeriidha. Kanaafuu maal ta'a jechuudha? Inni keenya 4600 dha. Baay'isu 28 dha. Kun gaafa baay'ifnu 1.288 times 10 raised to 5 gram per mole ta'a jechuudha. Baay'isaa ilaala. Kanaaf inni kun immoo eessarra jira jechuudha. Isheen kun jechuun paaworiidha. Isheen kun paaworiidha. Hundi isheeyyuu paaworiidha. Kun ol sittee paaworii agarsiifti. Kanaafuu deebiinsa maal ta'a jechuudha? Baa ta'a jechuudha. Question number 4. Which one of the following is not formed by addition polymerization? What you have to understand on this question, you know, addition polymerization. In the case of addition polymerization, simply the monomers add together. Then there is no byproduct at the end. Isa come to addition polymerization miti jedha. Amma fakkeenyaaf polyethylene addition polymerization dha. Polyvinyl chloride addition dha. Teflon addition dha. Kanaaf deebiinsa maal ta'a jechuudha? Dacron maalidha jechuudha? It is what? The type of condensation polymerization. Condensation polymerization. Maali fi yoo jenne at the end there is byproduct which is water. Waterin dhumarratti maal ta'a jechuudha? Release ta'a. Kanaaf deebiin keenya daa ta'a jechuudha. Gaaffii shanaffaan which one of the following monomer pairs is incorrectly matched? Kan sirriitti match hin taane isa kamii jedha? Teflon propylene. Teflon propylene. Propylene is the monomer for Teflon? No. Deebiin isaa isa kana ta'a jechuudha. This one is not correct. Correctly matched. Maal ta'a jechuudha? Tetrafluoro ittiinii ta'a jechuudha. Ani maali? Kan Teflonii jechuudha. Kanaaf polyvinyl chloride chloro ittiiniidha sirriidha. Inni kuni polymeriidha. Inni kun monomerii isaati sirriidha. Plexiglass methyl metacryolateidha sirriidha inni kunis. Bakelite phenolii fi formaldehydeidha. Inni kun monomeroo isaati jechuudha. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a jechuudha? Kan correctly matched hin taane arra kan jirudha jechuudha. Inni adda biraa jaaffaan maal jedhaa? Which one of the following is not synthetic polymer? Synthetic polymerii kan hin taane isa kamii jedha? Egaa barnoota keenya darbe keessatti soorsii isaa irratti hundaa'uudhaan polymerii keenya bakka lamatti akka qoon naachuraalii fi synthetic akka ta'e ilaallee turre jechuudha. Fakkeenyaaf warreen akka niiloon, warreen akka teefloon, warreen akka daakiroonii kun they are what? Synthetic. But cotton is what? Natural. So it is not what? Not synthetic polymer. Or this one is what? It is what? Natural polymer. Kanaafuu deebiin keenya maal ta'a jechuudha? Caa ta'a jechuudha. Gaaffii torbaffaan polyethylene is not used for making. Polyethylene kanneen armaan gadii keessaa kam hojjechuudhaaf hin oolu jedha. Excuse potli hojjechuudhaaf ni gargaara sirriidha. Trash bag hojjechuudhaaf ni gargaara. Electrical insulation hojjechuudhaaf ni gargaara. But it does not used for what? Airplane windows. Airplane window kan nuti jennu plexiglass kan nuti jennu yookaan immoo metacryolate kan nuti jennu maaliifis ulfaatina waan hin qabneef salphaatti airplane window kana hojjechuudhaaf kan nu gargaaru isadha jechuudha. Kanaaf polyethylene airplane window hojjechuudhaaf nu gargaaru jechuudha. Kanaaf deebiinsa maal ta'a jechuudha? Daa ta'a jechuudha. Question number 8.
Diachrone is made by the polymerization of dash and dash. Diachrone maalidha? Synthetic polymeridha. Synthetic polymerii akka ta'e beekna. Maayinni monomeriin isa hojjechuudhaaf nu gargaaru maalidha jedha. Tetraphthalic acid ethylene. No. Adipic acid and ethylene glycol. Kunis sirrii miti. Tetraphthalic acid ethylene glycol. Right. The correct answer is what? C. Okay, question number 9. Which one of the following is a thermosetting plastic? Thermosetting plastic fi thermoplastic kan nuti jennu bakka lamatti qoonna. Isaanis responsii heatii irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Kanaaf thermosetting kan ta'e isa kamii? This one is what? Thermoplastic. This one is also thermoplastic. This one is also thermoplastic. Thermosetting is what? D. D is answer. Okay, which one of the following structure represents the monomer of this one? Monomerii kana kan bakka bu'u isa kamii jedha. Aanin ta'u answeriin isaa baadha. Maaliif yoo jenne sababiin isaa because of the structure, because of the stability. Akkaataatti resonaansii geggeessu irratti hundaa'uudhaan deebiin isaa maal ta'a jechuudha? Baa ta'a jechuudha. Inni adda biraa question number 11. Disaccharide made from 2 glucose. 2 glucose. Glucose plus glucose irraa kan uumamu eenyudha jedha? Cellulose? No. Lactose? No. Sucrose? No. The answer is what? B. So, maltose. Maltose is equals to glucose plus glucose because it forms from the molecule of glucose and glucose. Question number 12. Which one of the following disaccharide is prepared from two different monosaccharide? Monosaccharide adda addarraa kan hojjetamuu danda'u isa kamii jedha? Cellulose? No. This one is polysaccharide. Maltose? No. Maltose ni glucose yookaan immoo monosaccharide wal fakkaataa kan uumamudha. Lactose? Eeyyee. Maaliif lactose eenyurraati? Lactose is prepared from galactose plus what? Glucose. Kanarraati kan inni hojjetamu jechuudha. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a jechuudha? C ta'a jechuudha. Inni paartiin lammaffaa maalidha? Short answer questionidha jechuun explain goonaa jechuudha. Kuni waanuma yeroo darbe barnoota keenya keessatti ilaalledha. Kanaaf the first question says define each of the following terms and give an example for each. Tokko tokkoon maal goona jechuudha? Erga ibsine booddee fakkeenya isaa kennuu dandeenya. Monomerii maalidha? Monomer is a small unit that help to form polymer. Polymerii uumuu hojjechuudhaaf kan nu gargaaru yookaan immoo small molecule jechuu dandeenya jechuudha. Small molecule or the building block for forming the polymer. Kana jechuun fakkeenyaaf kanneen akka ethylene faa, kanneen akka propylene faa. Warreen kun maalidha jechuudha? Gaafa akkasitti barreessuu dandeenya. Kanneen akka kuni maalidha jechuudha? Monomeriidha. Warri kuni by addition polymerization reaction they can form what? Polymer. Polymerii uumuu danda'u jechuudha. Addition polymerization reaction geggeessuudhaan maal uumuu danda'u? Polymerii uumuu danda'u. Kanaaf warri kun maalidha? Small units that helps to form polymer. Polymeriin immoo maalidha yoo jenne? Polymer is a large unit formed by joining monomers.
Monomeroonni keenya walitti combine ta'anii yookaan join ta'anii maal uumu jechuudha? Polymerii uumuu jechuudha. So this one is what? Micromolecule. Micromolecule. Or what we call large molecule. Kanaaf isaan akkamii jenna? propyl-ethylene jechuu dandeenya. Kanneen akka diachrone illee jechuu dandeenya. Maaliif? Baay'eedha. Kanneen akka nylon jechuu dandeenya. Hedduudha jechuudha gosoonni poolimerii keenya. Inni adda biraa carbohydrate maalidha? Akkamitti define gochuu dandeenya carbohydrate? Carbohydrates are organic compounds. Organic compound. Compound that contain what? Contain oxygen, hydrogen, and carbon. Kan of keessaa qabaa jechuudha. It is a type of organic compound that contains oxygen, hydrogen, and carbon. The other is how we can define carbohydrates. Carbohydrates are polyhydroxy ketones, polyhydroxy aldehyde, or compound that gives these substances upon the hydrolysis. Akkasitti siikuu dandeenya jechuudha. Carbohydrate kana bakka meeqatti qooduu dandeenya? Monosaccharide jechuu dandeenya. Monosaccharide jechuu dandeenya. Disaccharide jechuu dandeenya. Disaccharide jechuu dandeenya. Akkasumas polysaccharide. Polysaccharide yookaan immoo large molecule jennee qoqqoodullee akka dandeenyudha jechuudha. Inni adda biraa daarratti maal nu gaafate? Amino acid. Amino acid contains amino and carboxylic acid functional group. Functional group amino fi carboxylic acid kan of keessaa qabudha jechuudha. Kanaaf this one is what? Used to produce the protein. Protein hojjechuudhaaf yookaan immoo proteinin amino acid kanarraa akkasaan uumamuu danda'an ta'uusaati jechuudha. Gaaffii lammaffaani classify each of the following polymers as natural or synthetic. Naturally yookaan immoo synthetic jenneetu wantoota tarreeffaman kana qoqqoonnaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf polyethylene kana yoo fudhannee ilaalle syntheticidha. Syntheticidha. Maaliif? This one is what? The type of polymer which is made by human activity. Human activity dhaan kan argamudha jechuudha. Inni kunis maalidha? Syntheticidha jechuudha. Syntheticidha jechuudha. Inni kun cellulose maalidha? Naturalidha. Diachrone maalidha? Syntheticidha. What about deoxyribonucleic acid? What we call DNA. This one is natural. Natural polymer. Inni kun maalidha? Polytetrafluoroethylene. It is synthetic. Synthetic polymer. What about this one? Synthetic polymer. What about this one? Synthetic polymer. Cotton is natural. This one is natural polymer. What about this one? Polyvinyl chloride. This one is synthetic polymer. Akkaataa kanatti qoqqooduu dandeenya jechuudha. Akkaataa kanatti qoqqooduu dandeenya jechuudha. Kanaaf A fi irra kan jiru kuni maalidha jechuudha? Naturalidha. Warri kaan immoo synthetic polymeridha jechuudha. Inni sadaffaan maal jedha? Classify each of the polymer in question to warra ammaa jechuudha. Gaaffii lammaffaa keessatti jalatti kan tartiibessine sana
as an addition polymer or condensation polymer. Yoo walnyaatisa sana keessatti at the end if there is no byproduct, it is the type of condensation polymer. If there is no the release of small molecule like that water and the alcohol, it is a type of what? Additional polymer. Kana maal jenne isa kana? Addition polymeridha kun. Polymeridha. Gaafa wallee monomeroonni kun wal nyaatisa geggeessaa deeman, there is no byproduct. Kunillee maalidha? Addition polymeridha jechuudha. Polymeridha. What about cellulose? There is byproduct at the end. So it is what? Condensation polymer. What about this one? This one also what? It is a type of copolymer. Also it is condensation polymerization. Condensation polymer. Kunis maalidha jechuudha? Condensation polymeridha. What about this one? This one is what? Addition polymer. Also this one is what? Addition polymer. What about this one? Condensation. Condensation is also condensation polymerization. This one is addition polymer. Akkaataa kanaan qoqqooduu dandeenya jechuudha. Kanaaf monomeroonni keenya walitti dhufanii wal nyaatisa geggeessanii gaafa poolimerii uumanii byproductiin dhumarratti hin jiru yoo ta'e addition polymerii jenna. Akkasumas immoo if it involves unsaturated gaafa jennu maybe it is double bond, maybe it is triple bond. Keessumaa immoo functional group like that of carboxylic hydroxy kana yoo kan qabu ta'e immoo maalidha? Condensation polymeridha jenneetu akkaataa kanaan qoqqooduu dandeenya jechuudha. Nadabraa, what functional group are involved in addition and the condensation polymerization process? Maayinni functional grouping kan addition fi condensation polymerization keessatti involve ta'u yoo jenne kan addition unsaturated dha jechuudha. Unsaturated gaafa jennu maybe it is what? Double bond which contain double bond or triple bond kan qabu ta'uu danda'a jechuudha. Triple bond kan of keessaa qabu ta'uu danda'a jechuudha. Gaafa condensation polymerization immoo maal of keessatti qabataa yoo jenne inni immoo functional group dha jechuudha. Functional group ni hedduudha. Kanneen akka maaliiti? Carboxylic acid faa, kanneen akka hydroxy faa, kanneen akka amine faa fi kan kana fakkaatan of keessatti qabaachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu in addition polymerization multiple bond, what we call double bond or triple bond are what? Involved. Eenyutu involved ta'a jechuudha? Double bond, triple bond to involved ta'a jechuudha. Eenyu keessatti? Addition polymerization keessatti. But in the case of condensation polymerization, like that of carboxylic acid, like that of amines, like that of alcohol, are commonly what? Involved. They are what? Functional group. Functional group dha jechuudha jarri kuni. Kanaaf isa kanadha ka jechuudha. Inni adda biraani mention major uses of each of the following synthetic polymers. Faayidaa synthetic polymerii kana tarreessaa jedha. Kana yeroo darbes gilgaala darbe keessatti bal'inaan ilaalleerra. Fakkeenyaaf polypropylene yoo ilaalle maal maaliif fayyada? Fakkeenyaaf making group dhaaf fayyada.
kaar peetiidhaaf fayyada, food containerii fi kan kana fakkaataniif fayyada jechuudha. Faayidaa isaa yeroo darbees bal'inaan ilaallee turre jechuudha. Inni adda biraani polyvinyl chloride maaliif fayyada yoo jenne ujummoo adda addaa kanneen akka laser like materiaalii kanneen akka shuusii, weel peepparii fi floor tile kana oomishuudhaaf yookaan immoo hojjechuudhaaf kan nu gargaaru eenyudha jechuudha. Polyvinyl chloride dha jechuudha. Polyvinyl chloride dha jechuudha. Inni adda biraa tefloonidha. Teflooniin maaliif nu fayyada yoo jenne especially it used for what? For coating utensils. Meeshaalee amma fakkeenyaaf kanneen akka nyaatatti bilcheessinu wantoota kana coat gochuudhaaf yookaan immoo uffisuudhaaf gargaara. Maaliif chemical resistance guddaa waan qabuufi jechuudha. Chemical resistance guddaa waan qabuufi yookaan immoo electrical insulatory waan ta'eedhaaf kanaaf kan inni nu gargaaru jechuudha irra caalaatti. Inni dabira poly styrene maaliif fayyada yoo jenne it used for making packing material kanneen akka CD kanneen akka DVD kanaaf kan kana fakkaatan hojjechuudhaaf yookaan immoo oomishuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Inni adda biraani backlighting kun maaliif nu fayyada? Innis gosa synthetic polymeriti. Warreen amma nuyi tarreessinu kun hundi isaaniiyyuu gosa synthetic polymeriti jechuudha. Maaliif nu fayyada yoo jenne making rotary, dial telephone, billiard, bolts and porcelain kan jedhu kana oomishuudhaaf yookaan immoo hojjechuudhaaf nu gargaara jechuudha. Inni adda biraa niilooniin maaliif nu gargaara yoo jenne mainly it used for what? Making parachutes. Uffata ispoortii hojjechuudhaaf, kiloozii hojjechuudhaaf, kanneen akka rooppii fi kan kana fakkaatan oomishuu keessatti yookaan hojjechuu keessatti niilooniin gahee guddaa qaba jechuudha. Gaaffii ja'affaan maalidha? Why are olefins or alkanes good monomers for polymerization reaction jedha. Amma fakkeenyaaf olefins yookaan alkenes kan nuti jennu there is a double bond between carbon. Carbon if carbon gidduu double bondiin jira. Reactive dha yookaan immoo addition polymerization reaction geggeessuu danda'u jechuudha. Kanaaf maaliif gaarii ta'ee kan jedhuudhaaf the electron in the weak P bond can be used to form strong S bond to what? To other monomers. Kanaaf faayidaan isaa inni guddaan kan olefins yookaan alkenes kuni maal ta'a jechuudha. Salphaatti pi bondii kan carbon double bondii kun gidduu cabee maal uumuu danda'a jechuudha. Sigma bondii yookaan S bondii kanas uumuu akka danda'udha jechuudha. Inni adda biraa how does the molecular level structure of these polymers influence their physical properties? Kan eenyuti kanuma gaaffii ja'affaati jechuudha. Kan gaaffii ja'affaa kanarratti akkamitti molecular level structure'in polymerii kana influence gochuu danda'a yoo jenne wanta bal'aadha jechuudha. Tokko structure'in isaa influence gochuu danda'a. Functional'in isaa influence gochuu danda'a. Waan hedduudha jechuudha. Kanaaf maalidha? The structure example extent of branching determines how individual polymer molecules can orient. Kanaaf structure'in kana murteessaadha jechuudha. Maal gochuudhaaf? Physical property kan polymerii tokko murteessuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf polymerii tokkotti polymeriin tokko branched yoo ta'e yookaan immoo dameen kan itti baay'atu yoo ta'e density isaa irratti dhiibbaa qaba jechuudha. Density isaa melting point isaa irratti dhiibbaa qaba. Kanaaf akkamitti determine godhaa kan jennu functionally miti structure'in isaa murteessaadha jechuudha. Inni adda biraa gaaffii 8ffaan maal jedha? Besides the extent of branching, can you think of any other structural parameters that may lead to difference in physical property? Kanaan alatti wantoonni structural parametrii kan branching polymerii tokko determine godhan yookaan immoo kan influence godhanii maal fa'i yoo jenne tokko molecular weightiin isaanii illee murteessaadha jechuudha. Molecular weightiin isaanii murteessaadha. Structure'in isaanii murteessaadha.
Biraanchiin isaanii murteessaadha. Haalli teessuma molookiwulii sanaallee murteessaadha jechuudha. Kanaaf tokkoffaa irratti maal jedha deebiin isaa inni ijoon the average value of the number of monomers units. Baay'inni monoomerii poolimerii sana keessaallee murteessaadha jechuudha. Baay'inni monoomerii yookaan immoo the number of monomer units in the polymers is what the structural parameter that lead to the difference in the physical property. Kanaaf reenjiin individual monomerii sanallee akka inni murteessaa ta'edha jechuudha. Inni sagalaffaan what kind of structural change accompany bond breaking and bond forming in olefin polymerization. Amma bond breaking kun maal involve godha yoo jenne it involves the cleavage of carbon-carbon double bond. Carbon-carbon double bond kana maal godha jechuudha. It involves the cleavage of the carbon-carbon double bond. During this, it requires what? Energy barbaada jechuudha yeroo kana. Energy barbaada jechuudha. Bond breaking gochuudhaaf jechuudha. Inni adda biraan immoo bond forming. Bond forming kun immoo double bonding kun maal ta'a jechuudha. There is a formation of new sigma bond. New sigma bond uumamaa jechuudha. New sigma bonding kun gaafa uumamu the energy is what? Release. Energy release ta'a jechuudha. Kanaaf asirratti maal jedha? The olefin monomers are flat or two-dimensional molecules with sp2 hybridized carbon atoms. Inni lammaffaan immoo polymers are three-dimensional molecules in which carbon atoms are sp3 hybridized jechuudha. Kuni bond forming fi bond breaking keessatti illee gahee guddaa qabaa jechuudha. Gaaffii kurnaffaan maal jedha? Draw the structure of the copolymer dha. Copolymerii jechuun maal jechuudha? Kan jennuufi monomerii adda addaa irraa dhufe jechuudha. Inni kun monomeriidha. Kunis monomeriidha. Inni kunis monomerii adda biraadha jechuudha. Kanaaf monomeriin keenya identical miti. Kanaaf copolymeriidha jechuudha. Kanaaf jalqaba maal goona jechuudha? Structure isaa kaafanna jechuudha. Structure isaa gaafa kaafnu asiin OH qabna. Asiin CH2 iddoo kanaa qabna. CH2 qabna. OH qabna jechuudha. Eenyu wajjin react geggeessa jechuudha. Isheen kun asitti double bondiin taati. Asitti immoo HO dha jechuudha. Kanaaf amma asii kaarboonii qabna. CH2 qabna. CH2 qabna. Isheen kun kaarbooniidha. Akkas taati jechuudha. Akkas taati. Kanaaf amma OH isheen kun maal taati jechuudha. OH isheen kun hydrogen ishee kana fudhatteetu maal taati molecuulii bishaanii kana uumti jechuudha. H2O tu uumamaa jechuudha. Kanaaf asitti maal ta'a jechuudha. Polymeriin keenya asitti hydrogen oxygen jirti, kaarbooniin jirti jechuudha. Kaarbooniin jirti. Asittis kaarbooniin jirti. Isheen kun baateetti jechuudha. Isheen kun baateetti jechuudha. Maal uumte jechuudha? Hydrogenii kanarraa fudhatteetu bishaan uumte jechuudha. Asitti immoo maaltu nu hafe? Oksijiniin kunoo jirti jechuudha. Oksijiniin isheen kun molecuulii bishaanii uumuu keessatti gaheen taphanne. Kanaaf oksijin kaarbeenii qabnaa jechuudha. Kaarbeenii ishee kanaa jechuudha. Sana booddee CH2 amma immoo isheen kun immoo maal taati jechuudha? Oksijin asitti isheen kun maal taati jechuudha? OH taati jechuudha. Akkasitti inni kun maalidha jechuudha? Structure polymeriidha jechuudha. Polymerii kan monomerii isa kanarra uumame jechuudha. Monomerii isa kanarra kan uumame jechuudha. Akkasitti structure isa kaasuu dandeenya jechuudha. Gaaffiin keenya 11ffaan maalidha? What is the role of catalyst? What is the role of catalyst kan jedhuudhaafi fakkeenyaaf wal nyaatinsa monomeroota gaafa isaan polymerii uuman keessatti maalidha? Maayinni gaheen catalyst kan jedhu tokko it used for speed up
the reaction speed up gochuu danda'a. Lammaffaa irratti making low activation energy maal gochuudhaaf jechuudha xiqqeessuudhaaf jechuudha. Inni adda biraa control the structure of polymer. Kanaaf kan kana fakkaatuuf nu gargaaruu danda'a jechuudha. Tokkoffaa gaafa monomeroonni walitti dhufanii walitti combine ta'anii polymerii uuman tokko activation energy isaa xiqqeessuudhaaf jechuudha. Activation energy xiqqeessuudhaaf. Activation energy jechuun the minimum energy which required to start up the chemical reaction jechuudha. Kanaaf catalystiin keenya kan nu gargaaru immoo kanaaf jechuudha. Inni adda biraa speed up dha. Yookaan immoo reetii wal nyaatinsa keenya maal godha jechuudha dabalaa jechuudha. Akkasumas kana qofaa miti it controls the structure of the polymer. Polymerii keenya maal gochuu danda'a structure isaa control gochuu keessatti illee gahee qabaa jechuudha. So catalyst reduces the energy of activation for reaction by providing an alternative pathway. In this way it speed up what? The reaction. It speed up the reaction means it increase the rate of what? The rate of the chemical reaction or the reaction of the monomer when they produce the polymer. Also it is allows to proceed under the milder condition. Conditionii intinaa keessatti akka wal nyaatinsi suni speedii ta'u yookaan immoo saffisni isaa akka dabalu gochuu keessatti gahee qabaa jechuudha. Inni adda biraan gaaffii 12ffaadha. Gaaffii 12ffaa keessatti does ethylene polymerize under mild condition in the absence of catalyst or initiator? The answer is no. Without catalyst or initiator, it does not polymerize. Why? Because as we have seen last time, yeroo darbe kalaalletti keessuma addition polymerization geggeessa. Kun amma ethylene kun gaafa polymerii uumu addition polymerization geggeessa. Addition polymerization keessatti immoo step 3 way ilaalleera jechuudha. Step 3 ilaalle kana tokkoffaa irratti initiatoriin akka barbaadu maaliif jalqaba irratti stabiliidha waan ta'eef monomeriin keenya akka inni monomerii adda biraa wajjiniin wal nyaatinsa geggeessu gochuudhaaf initiatoriin keenya barbaachisaadha yookaan immoo catalystiin barbaachisaadha. Kanaaf catalystii malee yookaan initiatorii malee geggeessuun hin danda'amu jechuudha. So here the answer is no. In the absence of catalyst, ethylene molecule will need to what? Collide at what? Very high energy. Yo catalystiin hin jiraanne yookaan initiatoriin keenya yoo hin jiraanne maalidha? Wal nyaatinsa kan geggeessu at very high energy dha jechuudha. Kanaaf maaltu barbaachisa jechuudha? Catalystiin keenya nu barbaachisa jechuudha. Question number 13. Teflon is a polymer that results from the polymerization of tetrafluoroethylene. Write the chemical formula for this reaction. What are some of the properties of Teflon? Amma kuni as keessatti carbon double bond carbonii qabna jechuudha. Asitti fluorinii qabna, asitti fluorinii qabna jechuudha. Inni kun monomerii keenya jechuudha. Inni kun maal ta'a jechuudha? Akkas ta'ee carbon single bond carbonii ta'eetu fluorinii lama, asiinis fluorinii lama qabna jechuudha. Isheen kun maal taati jechuudha? N taati jechuudha. Inni adda biraani maalidha propertiin isaa yoo jenne propertiin teflonii maalidha? Tefloniin tokko chemical resistance qaba. Resistance dha. Maaliif nu fayyadaa yoo jenne fakkeenyaaf meeshaalee itti nyaata bilcheeffannu sana coating gochuudhaaf barbaachisaa kanaaf chemical resistance qaba. Inni adda biraa low friction qaba. Inni adda biraa high thermal stability qaba. Thermal stability dha. Inni adda biraa electrical insulator dha jechuudha.
insuleetorii dha. Kanaaf kun amaloota isaa warra ijoodha jechuu dandeenya jechuudha. So asii inni adda biraan waan nuti beekuudhaa qabnu inni kun kan inni hojiirra oolu tempereecheera negeetiiva la isheen kun negeetiiva 73 digirii seelsheesii hanga 260 gidduutti hojiirra oolaa jechuudha. Inni kun immoo as keessatti jechuudha. As keessatti propertii isaa irratti effectiin qabu yookaan immoo jijjiiramni hin jiru jechuudha. Gaaffii 14ffaan a polymer structure influences its physical properties. Describe two structural variations that are possible for propylene but not for polyethylene. Jedha. Kuni maal wajjiniin wal qabataa tokkoffaa the orientation of the monomer units along the chain or head to head tail head to head fi randomii akkaataatti monomeriin sun arrangementii ta'uu irratti fi akkasumas immoo the orientation of the methyl group with respect to the polymer or backbone or toxicity kan nuti jennu kuni akkaataa itti monomeriin keenya itti arrange ta'an irratti hundaa'a jechuudha. Kanaaf amma tokkoffaa karaa wal fakkaataadhaan yookaan karaa irraa yookaan karaa jala intinaa ta'uu danda'u jechuudha. Kun maalidha? Arrangementii isaa agarsiisaa jechuudha. Gaaffii 15ffaan consider the polymerization of vinyl chloride. Vinyl chloride, what structural variation are possible in polyvinyl chloride? Maayini kan jennu deebiin isaa maal ta'a jechuudha. The orientation of the monomer units along the chain is what? The possible. The possible structural for what? For vinyl chloride. The last question is consider the polymerization of 1,2 dichloroethylene. What structural variation are possible in this polymer? Kana amma tokkoffaa irratti deebiin isaa maal ta'a? Toxicity dha. Toxicity kuni isotoxic kan nuti jennu all chlorine substituents are on the same side of the polymer. Amma asitti fakkeenyaaf inni kuni maalidha? Monomerii isaati jechuudha. Monomeriidha. Hydrogen chlorine qaba. Hydrogen chlorine qaba jechuudha. Amma jarri kuni walitti dhufanii maal uumu jechuudha? Gaafa polymerii uumanii maalidha jechuudha? Carbon single bond carbon single bond carbon single bond carbon akkasitti deemuu danda'a jechuudha. Asiinis akkasi. Amma fakkeenyaaf chloriniin karaa hundumaa asiin ooluu dandeesse jechuudha. Asiin ooluu dandeesse jechuudha. Asiin ooluu dandeesse jechuudha. Asiin ooluu dandeesse jechuudha. Yeroo kana maal ta'a? Hydrogeniin asiin, hydrogeniin asiin, hydrogeniin akkasitti maal ta'uu danda'a jechuudha? Arrange ta'uu danda'a. Kanaaf all the chlorine substituents are on the same side of the polymer ta'uu danda'a jechuudha. Inni adda biraa kana jechuudha. Inni immoo maalidha? Chlorine substituent alternate side along the polymer gaafa jennu inni immoo amma kaarbooniin keenya akkasitti kan jiru yoo ta'e akkasitti kan jiru yoo ta'e fakkeenyaaf asiin chlorine oolee asiin hydrogenii taana amma immoo asiin hydrogenii asiin immoo chlorine asiin immoo chlorine asiin immoo hydrogenii akkatti deemuu danda'a jechuudha. Alternative akkasii qabaachuu danda'a jechuudha. Egaa barattoota barnoota keenya har'aa asuma irratti kan xumurru waan ta'eef egaa barnoota adda biraa hamman qabadhee isinii dhiyaadhutti viidiyoo keenya kana ilaaluudhaan subscribe akka gootan, comment akka gootaniif share akka gootanii isiniin jecha hamman barnoota adda biraa qabadhee isinii dhiyaadhutti yeroo dubbisa gaarii isiniif haa ta'u.